anandipeza ndi vuto mu backbone. Was diagnosed the problem with Anapeza kuti munamera ati mufupa munamera soti mafupa tina. Then mati ndikawerama ati mafupa toti makakola mnofu. Then makhala mu ululu wa ukulu zinandiyamba kale ndi form 3. Ndeti zaka 20 chakuti ndikuvutika vuto limodzi modziro. It began kuzipatala ndathandizidwa ndithu ndafika poti pali mapenikira ena thupi langa sagwira ntchito chifukwa cha ndamwa kwa zaka zambiri. Kufikira lero lipo mwa amandipempherera ndabweranso kunokosana uku ndiwawa ndithu mene ndimabwera. While the back was paining, atandipempherera kundiuza kuti ndiyese kuwerama ndayesa kuwerama kufikira pansi ndithu kudzuka pano sizikumvekanso kwawazo zinthu zomwe sizimatheka ndipo ndakhala moyo wovutika zaka zonsezi monse ndimachembeza kufikira mmene amalipanga siza yomalizira mu 2020 ndipempherera ine ndandira machiriso chifukwa sinimawerama. Because we don't bend like this. Let's clap hands unto Jesus. Olo ku physiotherapy ndimati akamanduza ndiziwerama ndimavutika kwambiri koma panoma ndithundu kuphota bwino. But now I can do all this with all the ease. Kuteka atu pali anthu ena pano amene akudwala. Maybe there are other people that are sick in this place. Sakukhulupirira kuti alandira machiritso. That they would receive their healing. Inu mwalimbikitsa motani anthu amene. What can we encourage those people? Ine ndikuwalimbikitsa kuti akhale ndi chikhulupiriro. Them to have faith. Akhulupirire ndithu kuti akangopempheredwa Mulungu awakhudza. Ineyo Mulungu andikhudza pavuto kumene ndavutika kwambiri ndilitsikana kufikira lero. From the problem of my youth up until today. Your experience, what has happened? When the man of God began to sing, I realized the relief in my legs. I wouldn't stand like this. I'm thanking the Lord Jesus. How mighty is your name? So mighty is your name. How mighty is your name? Oh Lord, oh, how mighty is your name, so mighty is your name, how mighty is your name, so mighty is your name, oh Lord, so mighty is your name. You are holy, 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 the Lamb of God, the Lion of the tribe of Judah, Jesus. Kwambira mbuye ndimalephera kuyenda. Kwa mabana menda bwera muno kudzamva nyimbo ija mbuye ndamba kuyenda. Mwandimasula mbuye ndavutika ine pa nthawi yayikulu ambuye ndikuthokozani kuti zikoma kwambiri. Tiombe m'manja mwa Yesu Kristu. Ndikuthokoza kuti zikoma kwambiri ambuye sindimadziwa kuti ine ndingayenda ndikamayenda amachita kundigwira kumayenda nani kuti ndikhale pasi kulephera lito ndikhazika koma pano ndamva nyimbo ija ikuimbidwa chadzandikhuza ngati mu mtima mwanga pano ndadzanyamutsa miyendo yanga ambuye ndikuyamba kuitutsa kuiona kuti miyendo yanga ili bwino ndona ambuye miyendo yanga ili bwino ambuye nandipanga operation kumene ndipangira operation bwera kuchipatala kuti ndimirire kulephera maito ndikhazika pasi koma lero ndangofika muno mkazi muno kupeza kuti miyendo yanga ndayimiritsa mpano ndamba kuyenda ambuye ndikuthokozani ambuye. I'm grateful to you, Jesus. The challenge suffered quite so long. We used the vehicle, and it was very cumbersome to walk with her. All the people that doubt about the place, I encourage them. We were worried on our way that is she going to walk. But we are excited seeing her stand like this. We are grateful unto God because of the wonders that have happened this place. Let's clap hands unto the Lord.
God joy overflowing. She wasn't staying by herself, even standing like this. She was just sleeping any time. All the works were not being done by her. And it means there is a lift to us. She will be doing all the household chores by herself.